Baraka toka kwa Mungu, kweli, kweli ni baraka, kweli ni baraka toka kwa Mungu, kweli, kweli ni baraka. Endelea kutazama Capuchin TV. Kitambulisho Katoliki. Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Saa moja usiku ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 30 Januari mwaka 2026. Mwenzangu wa lugha ishara ni Ken Mwangi, jina langu ni Alan Ndiva. Mwanzo kabisa tuanze na muhtasari wa habari. No politician should come with goons, should organize goons. We are afraid of our own police officers. We should be protecting every Kenyan, not just leaders. As you're aware, the forecaster, the meteorological department forecasted that the short rains were not going to be sufficient. And indeed, very many crops have failed. And because of that, Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Kitui Joseph Mwangela amelaani mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya waumini na viongozi wa kanisa. Askofu amesisitiza umuhimu wa kuheshimu makanisa na kuzuia wanasiasa au makundi ya kihuni kuingilia na kusababisha vurugu katika nyumba za ibada, swala ambalo limetiliwa mkazo na viongozi wa upinzani wakiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wamedai kuwa wafuasi wao wanaandamwa na kulengwa kisiasa, huku wakilaani vikali tukio la shambulio dhidi ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua lililotokea kanisani katika eneo la Nyeri. That's ungodly. So politics, and when it comes to campaigns, you just get drunk. And people don't want to think and then move. That's what we have said, and we have put it in place. And you have seen it if you have watched our events. We just recognize politicians and not allow them to speak. Why should a politician want to speak when an archbishop from Kisumu is not speaking? Us as Kenyans, show politicians, they are not everything. Yeah. But we need good politicians. So that was your first about the third trend. It may get worse. The institution is entitled to security, to protection against kuharibiwa mali yao na vitu kama hivyo. They must rise to their constitutional duty to ensure that Kenya is governed and security is provided in accordance with the Constitution. We want the National Police Service to get out of goonism, to get out of dirty political work, to go back to their mandate, utumishi kwa wote, to provide security to everybody irrespective of their political affiliation. Bishara of 12 officers was dispatched to eliminate us in charge. We have told the IG that before we come back on the 16th, those members of that unit need to be arrested and disarmed and taken to court, and he must give that assurance. And we have said that if this situation continues after 16th, hatutakuwa na lingine la kufanya ni kuitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya until Kipchumba Murkomen is removed from office, IG Kaja is removed from office, and the two DIGs are removed from office, and the National Police Service can be put back into order. We are entering an election year, and democracy can only be exercised when we have strong institutions and where we have a secure environment.
Yesterday with IEBC, we raised issues of concern from the opposition, and tomorrow we are expecting that what we have gathered here from the police, action will be taken, both by the police to ensure there is security, IEBC to ensure that there are proper preparations for the next general elections. Violence has become an existential threat to our democracy, and we've seen it in Chwele, we saw it in Malava, we saw it in Othaya last week, we saw it in Gilgil, and we are saying enough is enough. Naam. Mataifa ya Kenya na Marekani yamethibitisha kuimarisha ushirikiano wa amani, usalama na mapambano dhidi ya ugaidi katika pembe ya Afrika kufuatia uwekezaji jiwe la msingi la upanuzi wa barabara ya kurukia ndege katika Madabe, maeneo ya Lamu. Mradi huo unalenga kuongeza uwezo wa kiutendaji na kuimarisha uratibu wa usalama wa kikanda. The success of any security operation is also dependent on the goodwill of the people, because the people are the ultimate consumers of good security. And let me take this opportunity on behalf of the people of Lamu, who are represented here by the Governor Issa Timami, to really emphasize and underscore that we must partner with security operations, partner with the security teams, so that we can successfully defeat the challenges that may arise from time to time. For joint and partner military operations in a security environment characterized by asymmetric threats, rapid response requirements, and transnational challenges, this infrastructure is essential to ensuring readiness, interoperability, and operational effectiveness. The project also, I'm pleased to say, does align with our defense policy, which seeks, among other objectives, to contribute credibly to regional and international peace and security efforts, including counter-terrorism operations and collective security initiatives. Let me just underscore that we in the United States are very grateful to Kenya for allowing us to be here alongside you and participate in this project. As the General just noted, these security challenges are ones that we share. We're on the same side. This is really an attack on our civilization. And we have to show those who would attack us that we are resolved to defend ourselves. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen akiandamana na jaji mkuu Martha Koome pamoja na uongozi wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK walihudhuria hafla ya wekaji jiwe la msingi wa ujenzi wa jengo la kisasa la Wakili Towers linalomilikiwa na shirika la LSK katika eneo la Lavington jijini Nairobi. Hafla hiyo iliashiria mwanzo wa ujenzi wa jengo hilo jipya litakalotumika kama makao makuu ya shughuli za chama hicho, likilenga kuboresha utoaji wa huduma za kisheria, kuimarisha ustawi wa mawakili na kutoa nafasi bora kwa mafunzo, mikutano na usimamizi wa shughuli za kitaaluma. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta ya sheria na serikali katika kuimarisha utawala wa sheria, haki na upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wananchi wote hapa nchini. Conclude by saying that those of us who serve in government are very proud of Law Society of Kenya. And I'm saying this because we must have people who hold the government into account. There must be people who raise serious issues of governance. And when I see young lawyers, some my students, some even younger, raising serious human rights, democracy, governance issues, time for government to do better. And if you don't do so, there is no way we are going to improve. And there are so many things that have improved in government, legislation-wise, governance-wise, that have really helped us to be better
leaders in government. But also, I want to challenge you. Don't also make Law Society of Kenya to look like it is an NGO. It is not. As much as the Law Society of Kenya serve the purpose of holding the government into account, it also has a legal responsibility in the act itself to advise government. And so when the opportunity comes, when you raise issues of governance, democracy, police brutality, you know, all these issues, and we ask you to come and help in those spaces, don't run away, Faith. Na tukiendelea na taarifa zetu za habari. Shule ya msingi ya Shirulu Shinyalu katika kaunti ya Kakamega imepokea vifaa vya kidijitali vyenye thamani ya shilingi milioni 3.5 ili kuwasaidia wanafunzi kuendana na mtaala wa ujuzi CBE na kukuza uelewa wa teknolojia. Vifaa hivyo vilivyotolewa na shirika la Thika Alumni Trust Fund vitatoa mafunzo ya masomo, lishe, afya na uzazi na kilimo kwa wanafunzi na jamii. Mkuu wa shule hiyo Robert Ivala alisema kuwa msaada huo utaboresha mazingira ya kujifunzia na kuandaa wanafunzi kwa dunia ya kidijitali. Lenga zile shule zisipojiweza, haswa zile shule ziko mashinani ambazo hazingeweza kupata rasilimali za kununua mitambo kama hizi. Na masomo mengi sana ya kusaidia hii jamii ya hapa Shirulu, kama vile uzazi bora, kama vile lishe bora, kama vile kilimo bora, na pia masomo kuhusu njia ya kukinga zile maradhi za kawaida kama kwa shoko hivi na vile. So unaweza pata, ndio tunaleta rasilimali zile kwenye shule, but tunaona shule pia inatengamana na jamii. Kwa hivyo jamii hapa Shirulu pia itafaidika sana kutumia ile rasilimali tumeacha hapa. The community is going to benefit, the students are going to benefit, the mean of the school is going also to go high. We are having our first grade 9 this year, and from what I've seen from those tablets, we have already revision question papers for Kijisea. They're going to get the help and the support, financial support, to have those computers in place in schools. That is lacking at the moment. We are a small charity. We try to fill that gap wherever we can. And again, I feel for the parents because their children do. Naam, wakazi wa Gatundu Kusini wamepokea msaada wa chakula na bidhaa muhimu baada ya mvua za vuli kukosekana na kusababisha mavuno duni na upungufu wa chakula. Katibu mkuu wa idara ya huduma za urekebishaji aliongoza zoezi hilo akisema kuwa serikali inatekeleza maagizo ya rais ya kusaidia familia zilizo hatarini. Wakazi walisema msaada huo utawasaidia kukabiliana na kipindi hiki kigumu. State Department for Correctional Services. As you're aware, the forecaster, the meteorological department forecasted that the short rains were not going to be sufficient, and indeed very many crops have failed. And because of that, the government therefore, through the office of the deputy president, saw it fit and was accorded a budget to ensure that those people who are vulnerable, particularly widows and single mothers and widowers, are actually afforded help. And under that program, we as senior government officers have come down to many regions. And one of the regions we decided to come today is Gatundu South, to be able to help the vulnerable. And today we had over 1,000, nearly 2,000 widows and widowers and single moms, to help them by giving them a bit of food. We gave them rice, we gave them beans, we gave some of them mattresses, we gave some of them blankets. We have also given them dignity packs. And for those who have disability issues, we have also given them wheelchairs. And this is in line with His Excellency the President William Ruto's desire to show care and concern for the most vulnerable in the society. Disabilities wanakosa dawa sana. Wengi wao wenye wanatumia madawa, dawa zao zimekuwa more expensive na they don't have money. Please to consider that side. Na kwingineko,
Wagombeaji wa viti kutoka tawi la NAT mjini Machakos wamelalamikia siku 5 pekee za kampeni, wakilalamikia ucheleweshaji wa taarifa na kuongezwa mzigo wa kifedha. Wengine walikosoa uongozi kwa kupuuza maslahi ya walimu na kuhoji uhalali wa baadhi ya wagombeaji wanachama, na wanatarajia ushindani mkali na uwakilishaji bora kutoka kwa viongozi wao. I strongly believe that we need to have communication done in good manner. We just got information that the seats were vacant just barely a week ago. Actually, it's a week, and we are expected to cover a very large area of campaign. I wish the NAT officials would cascade this information in good time so that the contestants or the aspirants would really have ample time to run and woo the voters to come and put them in office. Teachers in the past have been, we've seen elite groups whereby teachers are punished and they are given punitive transfers. They are being taken to schools where they're not supposed to teach just because they are schools for the elite. I believe that the voice of the teacher should be heard. I believe that the teacher of Machakos should be well represented by a vocal person who can articulate our needs as teachers of Machakos. Sisi ni walimu wa staff room na tuwapingi wakuu wetu kuwa katika union, lakini pia ni vizuri tupatie mwalimu hata nafasi pia awe katika leadership. Walimu wakuu ni wazuri, wametufanyia kazi nzuri, lakini pia mwalimu apate nafasi ya uongozi so that we also learn from this. Na mtazamaji, siku ya Ijumaa wafahamu kuna fasihi bana. Na katika fasihi wajua kuna mjiko na kuna kijiko, majina mawili yanafanana kimpango hivi. Vile vile pia kikazi ukielezea mtu ni karibu zina vyombo hivyo viwili vinajaribu kufanana, manake mjiko unakoroga simidi, mawe ya mchanga, kisha jengo linatengenezwa, nyumba ikasimama, na kijiko kinakoroga nyanya, kitunguu, hoho, mafuta, hivyo samaki. Mwanadamu anakula chakula, basi mwili pia mwanadamu anasimama, kisha mwanadamu anaingia kwenye nyumba. Hiyo ndio jamii basi. Ninachokimaanisha ni kuwa jamii au familia au taifa ili liheshimike na lisimame na litambulike, kuna masuala muhimu ambayo yanazingatiwa, mfano vile maadili na heshima. Hivi uwezo kukosea kwamba useme mjiko ufanye kazi ya kijiko na kijiko kifanye kazi ya mjiko, jambo halitafanyika pale. Mfano tu, usichukua kijiko ukaanza kutengeneza simiti, mchanga, ujenge nyumba, haiwezekani. Maana yake ni kidogo kitavunjika. Kisha ukachukua mjiko uanze kukoroga nyanya, mwanzo kabisa mjiko ni mkubwa, utaingia kwenye sufuria. Vile vile pia utatumia mjiko ule kula chakula. Ina maana gani? Viongozi wana nafasi zao katika jamii, raia wana nafasi zao katika jamii. Cha msingi kabisa ni heshima. Miongoni mwa viongozi waheshimu raia, raia waheshimu viongozi, wawape nafasi wafanye kazi yao na wawapende, washirikiane. Pasipo na hayo, raia wanapowakosea viongozi wao heshima, kinachofuatia ni aibu, kisha watu wa nje wanawadharau nyinyi wenyewe. Kama ni familia itadharauliwa, kama ni jamii itadharauliwa, na kama ni taifa, watu wa nje wakitazama kuwa kiongozi wao wanadharauliwa, pia watamdharau. Na kama wanadharau kiongozi, vile vile pia wanadharau wewe ambaye ni raia. Kwa hivyo siri tu ni moja, maadili na heshima. Mwisho wa fasihi. Mwenzangu wa lugha ishara amekuwa ni Ken Mwangi, jina langu ni Alan Andiva, na kutakia heri na fanaka. Alamsiki. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV.
For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Odiapa kwa poma za maujaji wa matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa muumini, tukiwa bado kwenye mwanzo wa mwaka, tunakutakia heri njema na baraka za mwaka mpya. Ibada za kusherehekea imani yetu zimeanza rasmi. Familia inayotufungulia baraka za sherehe za siku za kifamilia ama Family Day mwaka huu ni Dekania ya Mtakatifu Josephine Pakita, eneo la Githurai. Dekania hii imeundwa na parokia 7: Christ the King Githurai Kimbo, Holy Mary Mother of God Githurai 44, St. Joseph Kawa Sukari, St. Joseph Mukasa Kawa West, Our Lady Consolata Kawa Farmers, St. Francis of Assisi Muihoko na St. Lucia Membri Ruiru. Sherehe hii itafanyika kwenye parokia ya Christ the King Jumamosi tarehe 31 mwezi huu wa Januari. Ibada ya misa itaanza saa 4 asubuhi ikiongozwa na Mwashamu Philip Anyolo, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Nairobi. Capuchin TV inawatakia mapadri, watawa na waumini wa St. Josephine Pakita Dinar Githurai heri njema za siku ya kifamilia. A family that prays together stays together. Endelea kutazama Capuchin TV. Kila jumuiya, kila familia, kila boma. Kitambulisho chetu Katoliki. It is with deep sorrow and humble acceptance of God's will that the Metropolitan Archdiocese of Nairobi, under the guidance of His Grace, the Most Reverend Philip Subira Anyolo, announces the passing on of Reverend Father Joseph Mokaya. Father Mokaya passed away on Tuesday, 27th January 2026 at Mater Hospital. Until his passing, he was a priest of the Archdiocese of Nairobi. Father Joseph Mokaya was ordained to the priesthood on 28 June 1975 and faithfully served the Church for many years with dedication, humility, and zeal. He ministered in several parishes and rendered invaluable service as a formator at Tendinyo Seminary, where he helped shape and nurture future priests. At the time of his passing, Father Joseph Mokaya was serving at Blessed Sacrament Parish, Buruburu.
The late Reverend Father Joseph Mokaya will be laid to rest on Tuesday, 3rd February 2026. The funeral mass will be celebrated at St. Mary's Msongari grounds beginning at 10 a.m., followed by interment rites at the clergy cemetery. All this will be brought to you live on Capuchin TV and streamed across all our social media platforms. Daily masses in his honor will be held at Blessed Sacrament Parish, Buruburu, on Thursday, 29th January 2026 and Friday, 30th January 2026 at 6 p.m. On Saturday, 31st January 2026, the Mass will be celebrated at 3 p.m. East African Time. At Our Lady of Visitation Parish, Makadara, the Mass will be held on Monday, 2nd February 2026, beginning at 6 p.m. Capuchin Television Network conveys its heartfelt condolences to the clergy of the Archdiocese of Nairobi, the faithful of Blessed Sacrament Parish, Buruburu, and the family and friends of Reverend Father Joseph Mokaya following this great loss to the Church. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May the soul of Reverend Father Joseph Mokaya, through the mercy of God, rest in eternal peace. With hearts full of gratitude to God, on Saturday, 7th February this year, Capuchin TV will join the family of Paul Mutisia and Josephine Mutisia for Thanksgiving Mass, giving thanks to the Lord for the gift of vocation of their daughter, Sister Mary Petronila Thambi Mutisia of the Congregation of the Felician Sisters, following her perpetual profession on 20th December 2025. The celebration will take place at Kaewa Parish in Getani Catholic Church in the Catholic Diocese of Machakos. The Holy Mass will be presided over by Right Reverend Simon Peter Kamomoe beginning at 10 a.m. This sacred celebration will be brought to you live on Capuchin TV and streamed across our social media platforms. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity channel. Asante Mungu wangu mwema, kwa upendo wako Bwana, maneno ya kinywa changu Bwana uyapokee, maneno yaliyoisha Bwana, sina cha kukupa Bwana, zaidi ya kusema Mungu